gaskiya babu komai da aka makan kai haƙuri akwai ran da zaka samu sakamakon shi. Allah zai saka mu wannan abun da suka jefa na ciki ban yi tunanin zai faru da ni ba dan yanzu wannan abun har jikoki na sai sun ji labarin abun da ya faru da ni to wannan kaɗai ma sai Allah ya saka mu. Wallahi. Da farko dai suna na Aisha Bakari Gombe. Ni ce kuma sarauniyar yakin bakan Adamawa. Da hannu muke kama ku ba ku gani da makaman ku duka? Wallahi da makaman ku duka a hannu aka kawo ku. A daɗi muna farautar namun daji ne. Amma namun dajin da yake yanzu babu su a kusa. Da yanzu kuma da rashin tsaron ya zama muka mara wa gwamnatin ƙasarmu baya saboda mu sama wa ƙasarmu zaman lafiya. Muke bin su ko ina da ina muna shiga tun daga cikin gari har cikin daji muna yin aiki ne don mu sama ƙasarmu zaman lafiya muna farautan Boko Haram ne yanzu. Boko Haram is the most violent jihadist group in sub-Saharan Africa. For more than 15 years, they've been terrorizing northeastern Nigeria and the adjoining states. The name can be translated as against Western education. The fundamentalists' goal is to establish an Islamic caliphate. Boko Haram has killed thousands of people and taken hundreds hostage, mainly women and young girls. When the army and the state are found wanting, ordinary Africans decide to organize vigilante groups and take up arms. Such vigilantes operate in the northeastern states of Borno and Adamawa, where Boko Haram is most active. Maiduguri is the birthplace of Boko Haram. Radical Islam in Nigeria took root in these mosques and madrasas. Some years later, the civilian JTF was formed here. It's an organization that helps the army fight terrorism. Members of the civilian JTF's rank and file often have jobs, apart from fighting Boko Haram. One such member has recently decided to marry a girl whose life was indelibly affected by Boko Haram. Saboda na samu iso ne daga wajen yan uwana da abokanaina suka gaya min ga yanayinta ga halayenta irin wannan shi ya kamata in taimaka ni har ma in zama ma a ce za a yi kwatance da ni. Gaskiya duka biyu ba zan ce ba daya a ciki ba saboda akwai so sannan kuma akwai agajin ma saboda shi ne ma babba a ciki saboda kiyaye wajen kyamatar mutane abin ya zama babu. Hassan Mohammed asked for some time to convince his wife to tell her story. Even though the army ousted Boko Haram from Maiduguri a while back and drove them into the bush, private motorcycles are still forbidden in Nigerian cities. They're fast and maneuverable, making them the perfect tool for terrorist attacks. So tuk-tuks or motor rickshaws are virtually the only means of transportation here. It's a long trip to Maiduguri by rickshaw if you travel from another state. But it's worth it if you come for the traditional annual holiday of the Adamawa Hunters Union.
To a takance ba zan a ƙungiyar ne na tashi na rayuwa to zai kai 65 ka. Amma lokaci a can yin mashi ma a can san da taba aikin irin wannan in tukunne ya zo ya bari amma kakan shi ma har yanzu ka je gidan shi zaka samu bindiga wannan a filin su. Kaga wannan shekaru waɗanda ba zan iya kiyastawa ba ne, sai dai in ana ɓangare ne ka tambaya kamar ni watakila zan iya kiyastawa duk na fara wannan aiki tun ana ɗora ni a kafaɗa nuna mini yadda ake yi aka fara bani kwari da baka ɗan ƙarami ina aiki da shi har na zo na fara dai na ɗan iya da na iya aka zo aka dawo bindiga na toka. Na yi aiki da babanta da babbanta su hontar ne lokacin da muke aiki da su nake aiki da su su kai na tsammani yara sosai ni na dauke ta a matsayin mamana ne tunda ita sunan ma'aifina ne. Boko Haram sun fara abun daga muna jin shi daga nesa, so ana yin shi sojoji suna zuwa muji ana gudu sai manyanmu suka gani tunda muna da wani sani ta jeji na gama primary na tafi secondary na gama na JSS sannan kuma matsayi na wannan kungiyan ina da matsayi amma ba babba ba ne yaron sarauniya ne. Da ku da rediyon ku da jaridan ku duka kuna cewa wato wane yana yakan duka da sara da kashewa da bindiga. In 2014, Boko Haram carried out an audacious, large-scale attack that gave them instant notoriety all over the world. The militants attacked a school in Chibok and took more than 270 schoolgirls hostage. About half the girls are still being held prisoner, according to varying reports. Me yasa su sun karanta bokon a bokon muka kama su suka zo suka gane bokon ba kyau littafin ku da kuke doka da shi constitution din ba kyau makarantar da kuke karantar da su a ciki suka gane ba kyau wannan shine abin da suka gane dokokin da kuke bayarwa na rule and regulation a cikin kasar Najeriya ba kyau ba na Allah bane saboda haka suka bari. Cutar da al'umma kan ai kowa yake kasar nan ya san an yi shi tunda za a kama mutum yana tafiya a yanka shi a kama mace da ciki a yanka ta a yanka cikinta a fidda abin da yake ciki yara ƙanana an mummurɗe wuyansu an jajjefa su a rijiya dukiyar mutane an sa wuta an ƙona irin wayannan da makamantansu kasuwa an ƙona an hana mutane zama a gidajensu so wannan matsayin da ya an ce sarauniyan yakin bakan Adamawa sarautar nan ba wai an bani shi don in kwanta a gida ba ne an bani ne saboda in yi wa al'umma aiki amma aiki na ni ba zan yi aiki a cikin gari ba yara ne suke yin aiki a cikin gari. The Adamawa locals aren't backing away because they're camera shy. It's because of Aisha's boys. They work in the town and preserve public order at festivities. And the queen of the Boko Haram hunters, accompanied by her husband, is always happy to attend such events. Muhammad Usman, sunana sarkin gida mai martaba Lamido Adamawa. To, abin da ya sa ni kam na aure ta don yadda
kwazonta yadda take yi a cikin Adamawa. Ana ji kuma waɗanda suke guje ta din so ne ba san abin da suke yi ba. Don irinta ya kamata tun da tana kwazo nan yadda na yi ta har na jawo ta har ta yi aure yanzu ta zauna a cikin ɗakinta ya fi daraja. Yawan tana da darajanta. To kalubale akwai a gwajin maharba don ba sa so. To suna gani in ta dawo nan ba za ta yi musu yadda suke so ba. Tun da su ba su sani ba abin da suka sani. Domin lokacin da na daura mata aure na riga na dauka alkawari ba zan hana ta aikin da ba. Har shi ogana da kansa ma da lokacin da na aure ta ya ce ai ya zan aure irin waɗannan mutane ba zan mutu ba ne? Na ce to ai mutuwa ka diga gwajin Allah ne yake kuma na aure ta. Saboda ba mu da isasshen kayan aiki bindiga wannan majority mu da bindigogin gargajiya muke amfani da shi kuma ba mu da mota majority wani lokacin mun biya mun dau shatan mota an kai mu an zubar da mu an tafi an bar mu ko da mun shiga jeji wani gajiya ta sa shi ya fadi ya suma shi dai mu dauko shakan mu kawo shi tukunna mu zo mu nemi motan fasinja a sa shi ko a tawo da shi yola ko a kai shi mubi a kirkimin nashi a gefen madagali kenan. A gaskiya operation da ya bani wahala ba zan taba mantawa da shi ba koyaushe kuma in na kwanta ina tunanin shi operation da aka yi a doguwar kuka. Mun yi tafiya ne da kafa mun yi tafiya a mota. Mun gaji a mota mu soka mu yi tafiya a kafa mun gaji a kafa mu sake mu hau mota kuma yaran muna buge su sai kara bullowa suke. Kaman turo su kaman kawai an sako su ne a garin a can ne dai na san mun sha wahala kowa kuma ya ji jiki a can shi ne wakan. Ko zai yi to akwai wanda aka aura mana bayan an kawo hari aka kashe shi to shine muka ce bari na yi tunani na ce bari yanda ka san in ka kiwata kaza ba za ka ji tsoronta ba haka ni ma ba zan ji tsoronta ba. Meanwhile, in Maiduguri, Hassan Mohammed from the civilian JTF managed to pluck up the courage to invite us to meet his wife. Ni gaskiya ban fuskanci wata matsala tattare da ita ba, sai dai ita tana fuskantar matsala da mutanen da muke zama makota da sauransu lokacin da za su zo su gaya mata haka. Akwai ranar da na je gida na same ta tana kuka ranta ya ɓaci akan wata ta kira ta ma da sunan Boko Haram gaba da. Salamu alaikum. Ina wani? Lafiya lau. But the young woman didn't come home while we were there. She'd gone shopping and probably stayed in hiding somewhere in the slums. She apparently didn't want to talk about her experiences in front of neighbors and other onlookers. It seemed as if the Football World Cup had united many nations, and they supported their respective national teams. Nigeria was no exception. In solidarity, the Adamawa hunters, Queen Aisha and her escort came to support the national team. However, since Boko Haram hunters are seen more as policemen by the people, the local football fans were somewhat wary when Aisha's boys joined them. Yeah, people will be afraid because it's not a usual something here. They don't normally come here. When we see them, even I myself, when I saw them, I know they are hunters. But maybe there are some security alerts. That is what brought them here.
When the armed hunters came in, support for the national team went down in volume considerably. It was an awkward situation. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sako ne zuwa gare ku ya iyayenmu na Najeriya, ku tuba ku zo ku bauta wa mahalicinku. Tunda Allah ya ce mu bauta masa, ku kuna bautan kasa, ku ji tsoron Allah, ku tuba ku zo ku bauta wa mahalicinku. Kuma maganan karshe shine mun gode wa babanmu Abubakar Al-Shikawi. Shi ya aurar da mu, muna nan da gatonmu, komi yana mana, ba abin da baya mana. Allah ya karbe shi, Allah ya ba shi shahada, Allah ya sa ya mutu akan addini. Potions, war paint, wetting of amulets and charms. Preparation for a trip to the bush is almost a more important ceremony than the hunt itself. When you only have sticks and knives to combat well-armed religious fanatics, you shouldn't disregard the spirits, even if you believe in Allah. Lallai kamar bindigoginmu wani lokaci ka kai idan bindiga ta ɗanyi harbi, notocinsa suna sakewa, to za mu iya zuwa mu warware shi, mu kaɗe masa ƙoran da yake cikinsa, mu sake ɗaure shi ya zama dai ya yi ƙarfi kamar yadda ake bukata, sannan mu sa masa mai saboda ya yi laushi. Lallai irin waɗannan matsaloli akwai su, don a lokacin da za ka yi irin waɗannan abu ba za ka kusanci duk wani abubuwa wanda za ka yi amfani da shi wajen kariya ba, kuma ba za ka shiga cikin maharba ba. Lallai wannan uniform ɗin ba mu muka zaɓe shi ba, mun tarar da iyayenmu ma da wannan bakin kayan suke aiki, shine da yake zamani ko yana canjawa, shine sai muka ɗinko uniform ɗin. To shawo kanta dai ba wani tashi hankali tsakaninmu, a hankali dai yadda muke yi dai ran da muka haɗu dai lambar wayan tana karba. Salatin annabi goma. Allah ya tsare. A winter trapper hat was one thing that was hard to miss. The hunters couldn't explain where they got it, but it's obvious that this kind of headwear is not typical for Africa, to put it mildly. Wari? To kai na wurin shi shaga. Shiga daji. Tsari. Ya ci rigune nawa. Fahimta ba. In mu muka kore su.
चाहिए This way, you. Show me the weapon. Where's the gun? Show me the weapon. Let's go. Move it. Let's go. Yeah, go. Yeah, go. Sannu azzalumai masu cin amanan kasa, ci amanan al'umman annabi. Ku kuma malamai ya. Kuma daga ina kuka fito? Wigo. Ba za ka yi magana bane kai? Daga Niger? Kai bayani. In ba za ka yi bayani. Talk loud. Aikin Allah ne mutum. Shine mene aikin kashe mutane shine aikin Allah? Allah ya ce muku idan kuka zo ku kashe mutane ko? Remove this thing. Haka Allah ya ce ku yi? Jihadi. Haka Allah ya ce ku yi. Ku kashe mutane, ku yanka su, ku kona dukiyar mutane, ku kora mutane, ku hana mutane zama a gidajensu, ku yanka mata masu ciki, ku jefa yara ƙanana a ruwa kogi gudu da su shine aikin Allah ko? Abin da ya sa su kuma tafiyan su dai ne munafukai ne shi yasa. Sannu masu aikin Allah. Lallai kun gamu da masu aikin Allah su ma. Yayi kawai. A tafi da su a jayayyanka su. A kai su kwa jayayyanka su. A ratu yau ka ta kusara. We couldn't help but notice a winter trapper hat on one of the captives, exactly like one hunters used to wear. Besides, we didn't manage to keep track of the captives. It raised some suspicion that the whole operation in the bush was merely an exercise, some kind of stage performance. Because fathers and grandfathers' flintlocks might help you when the army raised the bush, but not when you hunt for terrorists or by yourself. This small private park is virtually the only place in the city where newlyweds from Maiduguri's slums can enjoy some privacy. Hassan Mohammed, a worker and a civilian JTF fighter, took us there so that we could finally have a talk with his wife. Sunana Fatima Adam. Gaskiya raina ya ɓaci saboda mutanen anguwa sai su ga kaman wani abu ne hakan nan. Yan anguwancin anguwan gidan da na tashi sun sani amma ne yanzu da na tashi ban gaya musu ba dan ba kowa bane zaka gaya mishi abu ya yadda da kai. Suna ɗaukan mata akwai gidan da suka gina a gefe idan ka ce kana so har su kai ka wannan gidan karatu ne kawai ake koya muku sai kuma wazi da za a dinga yi muku in ka je ka in ka danna ya tashi da kai ka kashe mutane. Ni da suka saka min na gudu na koma wani ƙauye na je ni ƙauye na yi sallama gidan bulama na samu yan gora suka kunce mu na ɗaga hijabi na ce su taimake ni suka kunce mu to a ciki dai ban san waye bane kunce mu idan mun fito wa'anda suke gudun mu gaskiya su daina gudun mu su dinga samuwa jiki dan idan wani ana gudun shi zai iya komawa zai ce can din ya fi mishi daɗi saboda nan ana gudun shi kuma dan Allah gwamnati ta dinga kula da mu ta dinga kula da lafiyar mu. Me za ki ce dangane da halin da kuke ciki? Assalamu alaikum 'yan Najeriya. Ina yi muku gaisuwa a wannan lokaci. Ga mu nan a hannun Boko Haram a wannan lokaci. Sun zo ne su ɗauka magana ta bakinmu yau. Tun lokacin da muka shiga hannunsu har zuwa ga yau muna nan lafiya.
amma muna kawo koka mu zuwa gabanka shugaban kasa da ma'aikata. Muna roko ne a wannan lokaci ku dube mu da idon tausayi, ku taimake mu a wannan yanayi da muka samu kanmu. Mu 'yan kasa ne, mu 'yan Najeriya. Sojoji lokacin da kuka shigo nan kun zo ku karbe mu ne ko ku zo kuma ku kashe mu?